Félicitations pour votre qualification en série éliminatoire. Ça a été un match très excitant à regarder. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs lorsque vous êtes rentrés après le 45 premières minutes, le tirant de l'arrière 2-1? Merci. J'aurais dit que c'était vraiment à l'encontre du jeu. Je pense qu'on a produit du jeu. On s'est fait prendre sur 2 corners. Le deuxième a encore été une erreur. Comment on fait le corner? Il fallait garder la tête haute et continuer à travailler, passer la balle, se centrer, se jeter dans la surface, aller au bout des centres, frapper, créer. On a été patient et on a été récompensé sur un but de Victor Wanyama qui nous a libérés. Donc voilà, et après on a bien fini, mais je pense qu'on mérite cette victoire. J'aimerais quand même tirer un coup de chapeau à cette équipe de DC United qui revient de loin. Malheureusement, ça n'a pas pu passer pour eux aujourd'hui et ça nous a souri à nous. À la marche de la presse canadienne. Bonjour Thierry, félicitations également de ma part pour votre qualification. Je vais vous parler des 15 premières minutes du match. C'était fébrile. On aurait dit 2 boxeurs là, qui envoient des uppercuts un après l'autre, essayer d'assommer l'adversaire. Comment vous décrivez ces 15 premières minutes-là? C'est normal, il n'y a plus de match après. C'était le dernier match pour pouvoir passer en play-off. Donc, eux, ils reviennent de loin. Nous, on est en train de descendre au niveau des résultats, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai qu'on voulait, je pense que les 2 équipes voulaient un knockout. Mais bon, les knocked us out, comme on dit en anglais, ils nous ont mis un KO en plein mi-temps et on a pu revenir, redresser la tête et cette équipe s'est battue. Ce match, il est un peu à l'image de notre saison. Il a toujours fallu se battre, on l'a fait et on n'a pas lâché. Est-ce qu'on aurait pu se qualifier avant? Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais on l'a fait là, à l'extérieur, contre une équipe qui était bien à l'heure actuelle et on perdait à la mi-temps, il fallait se battre, on l'a fait, en jouant en plus. Adi Raphaël. Merci Pat. Bonjour Thierry, félicitations bien évidemment pour cette belle victoire. Quelque chose de très positif, la rentrée de Moustapha Kiza, superbe rentrée avec, il est impliqué sur le but, mais aussi il fait un tacle extrêmement important en temps réglementaire. Vous êtes satisfait, je suppose? Oui, satisfait de tout le monde, bien sûr, mais c'est vrai qu'on savait qu'il allait être juste physiquement, je vous l'avais dit hier. Donc voilà, il ne fallait pas non plus le brûler trop tôt. On est passé en 3-4-3 pour essayer de revenir au score quand il est rentré. On a marqué assez rapidement après ça. Après, on a encore changé la tactique parce qu'on savait de l'autre côté que ça ne gagnait pas. Donc voilà, mais oui, il est bien rentré. En plus, c'est de bon augure pour nous parce qu'il va pouvoir maintenant s'entraîner. Je ne sais pas encore si on peut s'entraîner ou pas s'entraîner quand on rentre pas. J'étais tellement focus sur le match que je ne pensais pas vraiment à ça, mais c'est vrai qu'il va pouvoir monter en puissance maintenant parce que si on continue même plus loin dans les séries, il va falloir bien sûr passer ce match-là, mais au moins on a encore un match. Dave Lévesque. Bonsoir Thierry. Il n'y a jamais de joueur irremplaçable dans une équipe, mais de perdre Sam sur un carton rouge à la toute fin du match, ça doit tout de même être décevant dans les circonstances. J'aimerais parler de points positifs. On n'a pas eu trop cette année, donc on parlera de Sam plus tard. Il a été extrêmement bon cet après-midi, pardon. Ça aussi c'est important. Mais laissez-moi rester dans le positif un peu pour une fois. In English now, Herb Zurkowski. Merci Pat. Bonsoir Thierry. Félicitations. I'm wondering if you could please address the character or what your team showed you down the stretch, trailing by a goal, and if you could also just talk about how important it was. You talked about making the playoffs. Now that it's finally accomplished, how important was that? In fact, very important. We said it all year long. The story of the game is a bit a story of our season. We had to battle to go through. Not an easy game, as you saw. They disturbed a lot of teams recently. And we were losing half time. And we had to come back again and we had to battle again. And so we did it. So the character of that team, I said to the guys at the end of the game, it's nothing to do with tactics. Like I said to you all the time, if the desire is right, then you can perform. And the desire was right, although you still can obviously get better on a lot of stuff. But when the desire is right, things goes your way.
Tristan Damour, MLSsoccer.com. Hi Thierry, congratulations on the win. I was about to ask a similar question to Herb's and how it felt, given the fact that I asked you how much it would have meant to win yesterday. But let me follow up on that. Going into the playoffs and looking back in the years, teams that are hot going into the playoffs typically do well in the playoffs. This was a statement win with a very good last goal. Is that a thing that you think could spark some momentum going into the playoffs? Hopefully, but we have to stay grounded. Let's not get carried away. We won away because we needed to. There's no statement there. We wanted to be in a playoff. I'm very happy for the club. I'm very happy for the players and whoever that follows the team. Very, very, very important, especially after this year. But we're going to have to deal against a team that's difficult to deal with away the next round. So it's not going to be easy, as you know. But I take this opportunity once again to congratulate DC United because they made it difficult for us and they made it difficult for a lot of teams recently. And what they did recently to come back where they were and what they did, that's extremely difficult. And they nearly done it. But what was important for us also that we didn't want to go through because some of the team lost. We won it. We didn't need anyone to help us to go through on the day. We did it on the day. Yes, you can talk after that some of the games went our way, but we still had more points on the other team, although they went our way. But we made it our way tonight. We didn't have to wait on anyone. So that's very good. Michael from AFTN. Hi, Thierry. Congratulations. I know this is just part one of what you're looking to achieve this season. You've made it into the playoffs now. But can you maybe just take a little bit of time just now to kind of reflect on what this year has been like for the team, to come through this adversity, to be away from home for so long, and to still show that fighting spirit today that you want the season to continue? Can you just talk a little bit just about what this season has been like for you? In all fairness, it's difficult to talk about it now because the emotion that went through the game, up until 20 minutes to go, we were not in. 20 minutes after, you have your destiny in your hand because you win the game. But you guys know what we had to deal with, what everybody has to deal with, not only in sport, but in life. It wasn't easy at all. But today, shall I say, sorry, we showed character. And I keep on saying it since the beginning of the season. Forget tactics. I say it so many times. You obviously sign your team with a plan because you have to, because you play against someone, and because you need to have a plan for them to know what they need to execute. But when the desire is there, like you saw tonight, that's for me the most important thing. And that was there. It was a difficult year, yes. To go in details into it, my head is all over the place right now, as you can imagine. Going through that game and changing the system so many times, to see how we could change the game. But the thing that comes back for me is that group suffered a lot this year, and to have something to look at and say that at least we are in the playoff and let's see what can happen next. That's very good. Paul Vance. Thanks, Pat. Félicitations, Thierry. Merci. Towards the end of the first half, we saw Jackson Hamel go down on a challenge from Gressel. Did you think you should have had a penalty at that stage? And if so, was it anything that played on the players' minds that you maybe had to address at halftime because it's something maybe negative that could have affected their mindset? But they went out for the second half and they looked sharp. I don't know if you followed the whole year, the whole games, and I'm sure you did. I never talk about the ref in these type of situations. Never did, and I won't again. And even if we lost the game, came out of time, I said, please, nobody talks to the ref. Concentrate on what we need to achieve and playing football. We can talk about it after if you want in the dressing room. And if those guys are man enough, if they want to talk about it, but that's not my job. The job we have to do is to regroup at halftime and make sure that we can concentrate on what we need to achieve, not talk about if it was
or not a penalty. Not my job. Julian McKenzie. Hey, Terry. Thanks so much, Pat. Thierry, congratulations on making the playoffs. I just wanted to know your thoughts on Romeo Kyoto. I know at different points throughout the year, he's scored some big key goals for you guys, but this is a player who got an assist on the first goal of the game for Boyan. He ends up scoring the game-winning goal that sends you into the playoffs. Just wanted to know your impressions of his game tonight and at different points throughout the season. Listen, we can say obviously that the regular season is over, so we can talk about individuals on that maybe. I don't like to do that, but Romel has been going on the field for a little while with some problem with his groin. He went over the pain. A lot of guys had to deal with that this year, and so Romel is being very important for us this year. And when he at time wasn't playing so well, we suffered. We suffered because he wasn't stretching the teams and stuff like that. But when Romel is on, like he was today, it's very difficult to defend on him, and he's very important for us, as you can imagine. And any team needs a guy that can stretch a defense and score goals more often than not. Although he had opportunities in the first half, he didn't put them in the back of the net. Then he came back in the first half and did that. Obviously, the other one was a bit more difficult to miss, shall I say. But still, he stretched them, he won balls, he made them run the other way. So yeah, he's a guy that's very important for us, as you can imagine. On a deux dernières questions en français. Sydney. Merci Pat, bonsoir Thierry, merci pour votre temps et félicitations pour la qualification. C'était évidemment un match avec des circonstances très particulières, mais quels sont les enseignements que vous pouvez tirer au niveau de votre équipe, notamment sur l'intensité et l'animation offensive pour la suite des choses? C'était un match particulier, comme vous avez pu le voir, les résultats de la MLS sur les derniers matchs, il y a eu pas mal de buts. Ça arrive souvent quand deux équipes sont forcées de gagner. Pour moi, c'est toujours le cas en général. Tu dois toujours essayer de gagner le match, mais l'envie était là des deux côtés. On s'est créé des occasions. On a vraiment appuyé sur le fait qu'on devait centrer plus, qu'on devait tirer plus, être plus dans la surface. Et ça s'est passé aujourd'hui. Il y a eu pas mal de changements tactiques. Ça n'a pas dérangé les joueurs, puisque quand l'envie est là, ça fait toute la différence. Donc l'envie était là des deux côtés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi parlé de DC United qui a vraiment fait une belle remontée. Et ça a été un peu juste pour cet après-midi. Mais voilà, cette équipe a du caractère, même si je sais que ça aurait pu arriver avant. Mais je ne sais pas pourquoi on se retrouve toujours dans des situations où on réagit à la dernière minute, parce que c'était vraiment c'était vraiment la dernière minute en termes de match. Donc voilà, mais on a pu réagir et montrer un bon caractère en deuxième mi-temps, même en première. On termine avec Nilton. Oui, bonjour. Corrales a été la cible pas mal de critiques négatives dans les dernières semaines. Puis ce match-là, il nous a sorti un gros match. Pouvez-vous en parler un peu? J'ai pas entendu. Corrales a été la cible de plusieurs critiques au niveau des partisans et de certains observateurs dans les derniers mois. Il a sorti un gros match. Pouvez-vous en parler? Je n'écoute pas ce genre de trucs. Mais bon, si vous le dites, je ne regarde pas ce genre de choses. Désolé. Mais de l'autre côté, Rolleray, depuis le début de l'année, à chaque fois qu'on l'a appelé, a toujours répondu présent. Les erreurs sont humaines. Il a toujours répondu présent. Il l'a encore fait ce soir. Et donc voilà, il y a des gens, il y a des moments, bien sûr, que dans un match, ça peut arriver. Mais encore une fois, soyons positifs. Il y a eu du positif aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'est important. Rolleray a toujours répondu présent. Peu importe, de temps en temps, les plus grands aussi font des erreurs et ça arrive. Et ça arrivera encore. Mais j'ai rien à dire sur Rolleray. Il y a des moments, bien sûr, en tant que coach, que ce soit le staff, tu dois parler de ce qui se passe sur le terrain. Mais voilà, après, ce que les gens racontent, franchement, ça, je ne peux pas, bien sûr, tout contrôler. Donc, les gens, ceux qui aiment l'impact, j'espère qu'ils sont contents cet après-midi. Merci beaucoup, coach. Merci. Merci. Et il y a Boyan qui va suivre tout de suite là, dans quelques secondes. Vous pouvez déjà lever la main si vous avez une question pour Boyan.